nataka kuongea kuhusu faida za kuulizia kutoka kwa Mungu. That is the word. Mimi ni Juliah Karanja na nahudumu kama nimeokoka. I have a relationship with God. Benefits of inquiring from God. Na kama tu tunaweza define what is to inquire, tunaweza sema hivyo, nimesema ni kuuliza, it is to ask. Lakini Kiswahili, I mean Kikuyu, nimeona wametumia jina nzuri, wanasema ni gutuiria. So ni vizuri tukaweze kuelewa ya kwamba sana sana tunapoulizia kutoka kwa Mungu huwa tunatumia maombi. Sana sana huwa tunatumia maombi. Lakini singetaka kuongea uelewe tu naongea mambo ya kuomba. Nataka kuongea uelewe ya kwamba hata kama ni kuomba, unaomba ukiwa na lengo la kuulizia. You are inquiring. You want to know. There is an information you are after. Kuna ujumbe unatafuta katika lile jambo. Kienda kwa banki utakuta inquiry desk, hizo customer care. Ni ile ya kuna information unataka, kuna maagizo labda hauelewi, kuna kule kuelekezwa. Na Biblia imetuonya katika Proverbs 3, tasoma from verse 5 to 8. Sasa tukianza hapo, Biblia inasema ya kwamba trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Uamini Mungu kwa moyo wako wote na usiegemee kujua kwako tu. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Katika njia zako zote. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia imetuambia tusiegemee kujua kwetu. Na wapendwa, wacheni niwaambie, wakati mwingine inakuwa ngumu Mungu kutembea nasi, kwa sababu tunataka atembee nasi kulingana na vile sisi tunajua, ama vile tumeelewa mambo, ama vile tulifundishwa. Hakuna kitu nimerealize gumu dunia hii kama kitu kinaitwa dini, religion. Kwa sababu hata shida zingine tuko nazo spiritual tuliletewa na dini. Kwa sababu kuna vile dini zetu zilitufundisha. Bwana Yesu apewe sifa. Na wengine tulifundishwa katika ile age ya uchanga. Na ujue mtoto kile unampatia ndicho anachukua. Matamshi ya nursery school ile alifundishwa na mwalimu ndio anajua. Kile alifundishwa na mama yake ndicho anajua. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kile dini zilitufundisha ndio tulichukua. So inakuwa ngumu kutembea na Mungu. Anatuambia tusitegemee kuelewa kwetu, our own understanding. Whether we got it from wherever, be it from our religions, be it from our families. Hiyo unaambiwa uweke kado. And you seek to know from God in all your ways, katika njia zako zote. Call it what? Submit to him and he will make your path straight. Let us read verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Bado tunaendelea kuonywa. Do not be wise in your own eyes. Macho yako yasikudanganye ya kwamba uko na hekima ya kuona bali. Tunaongea mambo ya inquiring from God. And verse, tuendelee hiyo. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ati wewe ukizoea to inquire from God, you are not putting, you are understanding, you are not trusting in self. Tumeambiwa hata afya tutakuwa nayo. Kwani kuna afya tulipoteza kwa sababu ya kuegemea mambo yetu wenyewe, vile tunajua, vile tulifundishwa. Naweka msingi. Jeremiah 10:23. Biblia inasema ya kwamba Jeremiah 10:23,
Lord, I know that people's lives are not their own. Maisha yako si yako. Ni Biblia inasema, it is not for them to direct their steps. Mungu hajaweka ndani ya mwanadamu njia ya kujiongoza. Kwa wanyama iliwekwa. Ndio unaona wanyama hawana matatizo mingi. Kuna wanyama siku hizi hata, yani it is in them, hata ukimsafirisha, the animal can trace the way back. Kwa sababu ni kitu imewekwa ndani yake. But as for man, hiyo ni kitu Mungu alitunyima. Kwa nini? Kwa sababu agetamani we be inquiring from him. Wacha tukubaliane tu na hivyo Mungu aliona ni vizuri. Na in fact kuna wakati Mungu alikuwa anateta kwa sababu ya wachungaji wa Israeli. Na akasema ya kwamba they have become senseless. They are like animals. Hawaulizi njia na wao hawafanikiwi. Ni vile sitaki kuingia kwa hiyo maandiko yote. Kwa hivyo wakati unajiongoza, wakati unajielekeza, na Biblia imetuambia in all ways acknowledge your ways to God and you'll be successful. So njia ya kujiongoza haiko ndani yetu. That is why we inquire from God. Let us take a case study of David. Nataka tujifunze leo na David na tupate benefits tu. Sitaenda sana. Tutajifunza na Daudi peke yake. Na ujue watu ambao walikuwa na tabia ya kuinquire from God, they were many in the Bible. Lakini Daudi ni kama amewashida wote. If you read 1 Samuel 23, hapo ndipo tunapata benefit ya kwanza. Tuwekewe 1 Samuel 23 from verse 1 to 5. By inquiring from God, David was able to know when to attack his enemies. Hiyo ni kitu moja inquiring from God inatusaidia. Inatusaidia kujua lini, ni lini tuta-attack, ni lini tutapiga maadui wetu. Huwezi piga maadui zako kila wakati, wapendwa. Kuna wakati wa ku-attack na kuna wakati wa kujificha. Kuna wakati wa break. Chapter 23 verse 1. When David was told, look, the Philistines are fighting against Karanja and are looting the threshing floors. He inquired of the Lord. What did he do? He inquired of the Lord, saying, shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, go, attack the Philistines and save Karanja. Ninaamini ya kwamba kuna vita Daudi hata yeye alipoteza. And most likely ni zile ambazo haku-inquire from God. But this one ali-inquire, aliuliza kwanza, do I attack? Do I take this step? Do I do ABCD? Akaambiwa, attack. Go and attack the Philistines. Na nitaokoa huo mji wa Karanja. Kuna watu walikuwa na Daudi, wacha tuendelee hapo mbele. Amesikia Mungu na ameambiwa attack. Ameelewa ni wakati wa kuattack. Lakini wale ambao wako na wao wanasema kama tunaogopa tukiwa hapa na tukienda, let us see what happened. Once again, abia jirani once again. Jifundishe ku-inquire from God, and once again you do what? You inquire, and once again you do what? You inquire. Kama Daudi hakuuliza mara moja tu, kwa nini hata wewe ulizie njia mara moja tu? Hapa kumeingia doubt. Wale ambao wako na wao wanaogopa. Once again David inquired of the Lord, and the Lord answered him, go down to Karanja, for I am going to give the Philistines into your hand. So kama wewe ni mtu wa ku-inquire from God, hata ukizungukwa na akina nani, bado utasonga mbele. Ukiwa ume-inquire from God, hata maoni ya watu haikustui sana. Kama umeulizia na umesikia ni wakati wa, utafanya lile jambo na utafanya kwa wepesi. Kumbe ndio wakati mwingine mambo yetu yamekuwa magumu, tulitumia mawazo. Na Biblia imesema in all your ways acknowledge God. Tulitumia watu, maoni ya watu.
kama Daudi angesikiza hawa watu wake, hangeataki Keila, kwa sababu anamwambia kama tunaogopa tukiwa hapa na huko. Kuna wakati Paulo alikuwa anaambiwa na wafuasi wake usiende, naye amesema mimi naona mtu ananiita Makedonia, nitaenda. That is one benefit. We know when to attack. And even when we are surrounded by doubting people, we still keep on going because we have heard from God. Another benefit, nimesema najaribu kufupisha huu ujumbe kwa sababu ya time. If you read 1 Samuel chapter 30, hii ni andiko ambalo napenda sana. Wakati Daudi ameenda kwa Wafilisti na Ziklag kukafamiwa na the Amalekites, na wakapiga, wakachukua wake, wakachukua vitu zao. Hatutasoma yote, but let us read verse 8. Daudi ameona sasa hapa hatusaidiani. Wale watu tuko na wao wanataka kunipiga mawe. I think inquiring from God inasaidia wale watu wanachanganyikiagwa sana juu ya maoni ya watu. Najua kuna watu wanakuwa confused tu na maoni ya watu. Na ujipime. Niwendete kuyuria riu andu makuga atia. Sasa watu watasema nini? Kama unapenda hiyo kujiuliza sana, you need to inquire from God, because when you hear God, it doesn't matter what people are saying. Yesu apewe sifa. Sasa Daudi alipouliza, aliambiwa fuata. Usiachilie hiyo mali, msiachilie wake zenu, fuatilia. And surely he found an Egyptian man ambaye alimuelekeza. Inquiring from God help us know the way, the direction. As we pursue God's promises. Najua ahadi za Mungu ni nyingi. Sasa utafuata njia gani? Utatumia nini? Yani sense of direction tunaipokea when we inquire from God. Daudi agechanganyikiwa, wameenda pande hii ama pande hii ama pande hii. Ona nguvu za kuinquire from God. Kwa sababu ya kuulizia, Mungu anaweka mtu mahali, na huyo mtu anakuambia fuata hii njia. Adwale matida makiuga ni confused. Mimi sijui kama niweke sukuma, sijui kama niweke avocado, sijui kama niolewe ama nisiolewe, sijui ni Kamau ama ni Choroge, sijui ni huduma ama ni full time ama nifanye biashara, sijui ni hudumu Karatina ama niende Ruitoktok, sijui. Yani hao watu, you just need to train yourself kuulizia kutoka kwa Mungu. Our God talks. He gives a direction. By the way, very specific directions. Bwana Yesu apewe sifa. Anaongea Mungu wetu. Mungu wetu si bubu, anaongea. Na kuna vile anaweza kukuelekeza inawe. Kwa hivyo kama ungetamani miguu yako ikanyangie tu ile njia Mungu amepanga, train yourself to inquire from God. He will show you the direction. Ilimsaidia Daudi. Another benefit ndio hiyo. Ilimsaidia Daudi to pursue his enemies, to reach his enemies, to follow the right direction. He did not waste time. Alijua wamefuata kia Mafara, hakuenda kia Mwangi. Those are opposite directions. Angeenda pande hiyo ingine hangewapata, hange rescue. Ilimsaidia ku rescue. That is another benefit of inquiring from God. We are in the third one, 2 Samuel 21. Hii nataka kila mmoja wetu aishike. Na aishike kwa uzito, hata kama hata hizo zingine ziko na uzito. 2 Samuel 21 verse 1. Tuone vile inquiring from God ilisaidia Daudi to identify the legal grounds. He was able to identify the legal grounds ambazo zilikuwa zimefanya kuwe na kiangazi. The legal grounds that caused famine. Alisaidiwa tu by inquiring from God. Taweza kukupeleka Joshua chapter 9. Ambako tunaona hawa watu wanaitwa Gibeonites. Wamesikia vile Israeli wamepiga Ai, wamepiga Jericho, and they are next wanted.
wakajifanya wametoka bali, wakaoka mikata, wakagojea ikae sana, ikawa na mods, wakatafuta nguo ambazo zilikuwa zimeraruka, wakavaa viatu ambavyo vilikaa wametoka bali. They disguised themselves, na wakaenda wakaingia kwa maagano na Joshua ya kwamba hata wapiga. Only Joshua could realize they were neighbors, lakini tayari wameingia kwa maagano. So Joshua was very careful, hakupiga Gibeonites. Saul amekuja after so many years. Saul with his passion and what? He killed some of the Gibeonites, kinyume na maagano. Daudi na yeye ameingia kwa uongozi, hajui, hana habari. Yani ni kusoma tu anasoma kulikuwa na maagano. Haelewi Sauli alivuja maagano na sasa ni yeye mfalme. 3 years there was famine. Hakuna mvua, hakuna chakula, watu ni kuanguka, wanaanguka tu kwa taifa. As a king, he inquired of the Lord. Na nimesema hii, wacha apply all of us. Tumetembea safari ambazo ni very unsuccessful. Inquire from God. Umefanya biashara hii miaka yote haufa. Inquire from God. If there is something fiche, atakusaidia kuelewa. Utaelewa. These things are real. So Daudi akaelewa kuna legal ground. Inaitwa aje? Bloodshed. Ndio sababu kuna famine. Wacha nikwambie mpendwa, if you want to lead a victorious life, you must inquire from God. Ni ile maombi, si kuomba. Unajua tumezoea sisi kuomba. Wacha sasa kuomba. Tangaza maombi ya kuuliza Mungu, nekege tole yaga gwito. What is wrong with us? We are very beautiful, we are not getting married. We are very hardworking, we are not getting rich. Watu wa kijiji chenu walikuwa nyuma sana, walikuja wakawa overtake. Ndio mama muheaga lift. Na vile walikuwa nyuma, mkilelewa nyinyi mlikuwa juu. Duka ya kwanza kijiji kwenu ilikuwa yenu. Babu yako ndiye alikuwa first tailor kwa kijiji. But here you are. You are overtaken. Hiyo sasa ni ya kukasirika, unaachana na chakula, you inquire. Na Mungu aliye mwaminifu atakusaidia kuelewa ni nini kinakula kingine. Elewa hii maneno. Inquire from God. Hiyo tu ndio itamaliza haja yako. Hiyo tu ndio itamaliza kiangazi ya kwenu. Inquiring from God. So another benefit of inquiring from God. Tumenya akiria kiratulia. We can tell, we can identify the legal grounds in our lives, the legal grounds in our families, even in our nation. When we inquire from God, Gaini hata agotuteithia kumenya ni megumo eno igoko, ni hizo makaburi watu wanaenda kuvisit, ni hayo maroho mnaamushaga kila wakati wa siasa. The last one, divine connections when we inquire. The last one, 2 Samuel 5:22. When we inquire from God, we get strategies for battle. Nataka tumalizia sasa. We get strategies for battle. Wacha tusome hiyo 2 Samuel 5:22. Biblia inasema strategy ya vita wapendo. When we inquire from God. Maybe kama Daudi alikuwa ameenda straight up. Si unaona anaambiwa do not go straight up. Maybe if he had gone straight up, angegongwa. Lakini anaambiwa circle around, behind. Yani anaelezewa vizuri. Wapendo, acha tujifunze to inquire from God. We get strategies for battle. Wacha kurusha gumi zako hewani. 1 Corinthians 9:26. Paulo alisema kwa kupigana sirushi gumi zangu hewani, kwa kukibia sikibie imuresere. What do I do? I inquire. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati utaombea jamii yenu, utasikia sasa enda kwa Pastor Karanja. Go and request whether he can come at your place. Hivyo. Kuna wakati utasikia sasa fanya hivi.
Umepeleka sacrifice yako hapa sana, sasa peleka hapa na usipuuze. Oh yeah. Akina Naaman waliokolewa na simple instructions. Bathe how many times? 7. Zunguka Jericho mara ngapi? Ile tuliambiwa asubuhi ya kufollow instructions. Simple instructions. Fuata. But this can only be done through inquiring from God. Sijui kama tumepata huu ujumbe. I was not talking of prayers. I know I can come here and talk about prayers. Although in most cases we inquire from God through prayers. A very simple prayer I want to make for you, that God will help you to inquire from him. Hata ukisoma maandiko, wacha kusoma Bible tu usome. Maybe kuna jibu tu unapata hapo. Kwa hiyo mambo unasoma. What happened to the daughters of Zelophehad? Sini kuongea waliongea wakasema, let us go to Moses. To do what? To inquire. Now that inapitia wakienda kwa ibada. Sasa na baba yetu hakuwa na mtoto kijana, mambo yetu itakuwaje? Sasa nawaambia wacha niende niulize Mungu hiyo maneno. Wakaambiwa na Mungu hivyo, wanasema ni kweli, wacha walithi na kutoka sasa iwe sheria Israeli wasichana kama hawana brother walithi. Inquiring na kuombea. Na wewe naomba tu dakika moja tu mwambie Bwana, hii ni siri nyingine ambayo umefunua kwangu na kutoka siku ya leo, kwa sababu nimekuwa kwa maombi. Jiombee tu, kwa sababu nimekuwa kwa maombi, sasa nisaidie niende level nyingine. Wapendwa, inquiring from God is more than prayers. Inquiring from God is more than intercession. Inquiring from God, it is not about fasting. It is knowing the heart of God. Ni ile hali ya kujua moyo wa Mungu. Ni ile hali ya kujuzwa na Mungu. Ni ile hali ya kufundishwa na Mungu. Bwana, naombea mioyo yetu ikawe na tabia ya kuulizia kwako. How I pray in the name of Jesus that from today onwards, Lord, you are going to help us. Wacha hii siri Bwana ikafunuke kwa mtu ambaye ako katika ibada hii.